Look with me at Luke chapter 9, beginning with verse 21. Que busquen conmigo en San Lucas capítulo 9, verso 21. Jesus strictly warned them not to tell this to anyone. Pero él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. And he said to them, Go ahead. "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and he must be killed, and on the third day be raised to life." Diciendo el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. I want you to hear this. Quiero que escuchen esto. In this passage, En este pasaje, this is Jesus declaring faith in Jesus. esto es Jesús declarando la fe en Jesús. With this statement, Con este dicho, the human Jesus, el Jesús humano who has willingly set aside power que ha dejado poder de su propia voluntad for the sake of a thoroughly human por la experience, causa de una experiencia completamente humana, has just professed faith, ha profesado la fe not only in his position, but in God's power. no solamente en su puesto, sino que también en el poder de Dios. He has just predicted his own ability Él ha predicho su propia capacidad o habilidad to be killed and come back to life. para ser muerto y resucitar de la vida, a la vida. Imagine that from a human perspective. Que usted se imagine eso de la perspectiva humana. That is remarkable faith. Eso es fe increíble. Huge faith. Una fe grande, grandísima. Tremendous faith. Una fe tremenda. And now, Y ahora he says anyone who follows him dice que cualquier persona que le siga also has to go through the same cross he faces. también tiene que pasar por la misma cruz que él va a enfrentar. Look at verse 23. Vamos a verso 23. Then he said to them all, Y decía a todos, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me." si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Deny yourself and take up your cross. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. These are detachment terms. Estos términos son términos de como destacar o despegar. This is Jesus asking us to let go of life as we know it. Jesús está pidiéndonos dejar de la vida como la conocemos ahora Deny yourself. y denegar a nosotros mismos. The Greek word here, La palabra en griega aquí, en arneomai, griego, arneomai, la palabra en griego, means significa to prove false to himself. prove false to, probar falso a sí mismo Or to act entirely unlike himself. o actuar completamente diferente que su persona. But listen, Pero escúcheme, this is not Jesus asking you to stop being you. que esto no es Jesús diciendo o pidiéndole a usted a no ser fiel a usted. This is Como Jesus Es Jesús asking you to stop being the false you. pidiéndole a usted a parar de ser el usted falso That builds up over time as a result of living in a fallen que world. desarrolla por tiempo como resultado de vivir en un mundo caído. To deny self Para denegar la propia el propio ser is to call out the false self for what it is. es llamar o nombrar el auto ser como es, como un ser falso. El So, falso Dan, ¿ok? yes. When Moses first talked to God Cuando Moisés la primera vez comenzó a hablar con Dios about what it would be like for him to be the redeemer for Israel, sobre el llamado de ser el redentor para Israel, the one who would lead them out of slavery, el que iba a liderar a ellos de la esclavitud, Moses started with self. Moisés comenzó con su ser He told God, y le dijo a Dios, "I cannot do this. yo no puedo hacer I am esto, not bold. yo
Yo no tengo valentía. I don't talk so good. Yo no hablo bien. I am not cut out for this kind of thing. No soy capacitado para esto. These were self-doubting Fueron dudas de su propio ser, autodudas. and self-protecting. Y estaba autoprotegiéndose. Yeah. So God's response to that Entonces la was, respuesta de Dios a eso fue, you're right. sí, tienes razón. You're not able to do Sí, this. usted no es capaz. Not on your strength, No en su propia fuerza, but on my strength. pero en la fuerza mía. Then Entonces, God tells him to take his staff Dios and le- throw it on the ground. Dios le dijo a tomar su batón y echarlo en la tierra, And o tirarla. when he does, it becomes a snake. Y cuando lo hizo, se convirtió en serpiente. That's a pretty neat miracle all Es by un itself. milagro como increíble, ¿verdad? But God doesn't stop Pero there. Dios no para allí. He then asked Moses to pick up the snake Él again. pide a Moisés a agarrar la serpiente By the tail. por la cola. When Moses does Y this, cuando Moisés hizo eso, it becomes a staff se again. convirtió en el batón de nuevo. I have to tell you, Yo tengo que decirles, if I were si Moses, yo fuera Moisés, my problem in this mi scene problema en esta escena would not be in throwing a staff down to watch it turn into a snake. no va a ser el tirar del batón para ver convirtiéndose en serpiente. My problem would Mi be problema va a ser with picking up the snake it had become. en agarrando la serpiente. And that ends up being a pretty significant lesson. Y esto es una lección de vida muy significante. Where denying self is concerned. Con respecto a la negación de nuestro propio ser. Because for a lot of us, Para muchos de nosotros, the real test isn't what we have to lay down. la prueba real no es lo que necesitamos dejar The real o rendirnos a Dios. The real test is in what we replace it with. La prueba real es lo que reemplazamos en lugar de las cosas que hemos dejado. When I lay down the life I've known, Cuando yo dejo de la vida conocida en mi pasado, am I willing to pick up the life Christ has for me? estoy dispuesto a agarrar la vida que Jesús tiene para mí, Trusting that his life confiando que la vida de Él, su vida para mí, is better than anything I might choose for myself. es mejor que cualquier cosa que voy a escoger para mí mismo. Denying self Denegando el ser, Is nuestro ser, is about making room for God. trata con proveer espacio para Dios. And the gift on the other side of that Y el regalo en el otro lado, o en el fin de nuestro dejar de nuestro ser falso, is a greater understanding of who God designed us to be. es un mejor entendimiento de quién Dios nos ha diseñado ser. Let me say that again. Voy a decir eso de nuevo. The gift on the other side of surrender, El regalo en el otro lado de la rendición of the false self, del ser falso, is an invitation to abundance. abundante, Denial of abundante. self La negación o denegación del ser is a rejection of limits, es un rechazo de los límites, especially those created by an unholy and sinful nature. especialmente los límites creados por una naturaleza unholy and what? Sinful nature. Una naturaleza pecaminosa y ¿qué es la palabra? No santa. But also those created by a spirit of fear. Y además de eso hablamos sobre los límites creados por el temor And a spirit of anxiety, y creados por el espíritu de la ansiedad a spirit of worry. y el espíritu de la preocupación. You can probably name the spirit. Y usted puede nombrar los diferentes espíritus en su vida que han creado límites en su vida. That is speaking limits into your Sí, life. que están hablando o poniendo límites en su vida. Deny self, La negación del ser falso that wisdom from Jesus, es mucha sabiduría de or that Jesús command from o el Jesus, mandato de Jesús sobre esto, breaks through those limits. quebranta los límites. It is counterintuitive. Es but true. contraintuitiva, pero es la verdad.
Self-denial La negación del ser falso creates the conditions crea las condiciones for spiritual renewal. para la renovación espiritual. God told the Israelites, Dios dijo a los israelitas, if you want freedom, si ustedes quieren la libertad, you have to leave what you know tienen que dejar de lo conocido en Egipto and head for the desert. y procederse hacia el desierto. Jesus told his followers, Y Jesús les dijo a sus discípulos, if you want to gain your life, si ustedes quieren ganar su vida, you have to lose it. hay que perderla. The Bible's prescription for the sickness of control La receta de la Biblia para la enfermedad de control is always surrender. siempre es la rendición. So here's the question, my friends. Entonces, aquí está la pregunta, mis amigos. In what area of your life ¿En cuál área de su vida do you need to loosen up usted tiene que soltarse and let go of control? y dejar de control? Do you remember the sign they posted over Jesus' head when they nailed him to the cross? ¿Usted recuerde el aviso o rótulo que ellos pusieron sobre la cabeza de Jesús en la cruz? The sign said, El aviso o rótulo dijo, King of the Jews. Rey de los judíos. The sign bothered the religious leaders. Y el aviso molestó a los líderes judeos. The same ones who pushed to have him crucified. Ellos que querían crucificarlo, They told Pilate, you can't say he is the king of the Jews. y ellos le dijeron a Pilato, no se puede decir que es el rey de los judeos. You need to say he says he's the king of the Jews. Tiene que decir que él dijo que es el rey de los judeos. Because that was their issue. Porque fue el asunto de los líderes. They wanted it to be perfectly clear that the man on the cross was not their king. Ellos querían asegurar que fue muy claro que la persona en la cruz no fue su rey. That he was being crucified for claiming to be their king. Que fue crucificado por reclamar que fue su rey. It is one of the more ironic scenes in the story of God. Es una de las escenas más irónicas en la historia de Dios. I mean, there they were. Allí estaban los líderes, standing at the cross, delante de la cruz, at precisely the place where Jesus actually became king for us. en el lugar donde Jesús se convirtió en ser rey para nosotros. Up to that point, hasta este punto, he had taught some great lessons. Él ha enseñado muchas lecciones grandes. He had healed a lot of people. Había sanado mucha gente. But the cross is where it all got proven. Pero todo fue comprobado en la cruz. The cross is where God overcame the power of sin and death. En la cruz, Dios sobrepasó el poder el pecado y la muerte. The cross is where Jesus became king. Y la cruz es donde Jesús se convirtió en ser rey. This is where Jesus took our future into his body. Es donde Jesús tomó nuestro futuro en su cuerpo. This is the place God chose to demonstrate the fullness of his love for us. Es el lugar donde Dios escogió a demostrar su amor para con nosotros. That he was willing to suffer and die that we might have fullness of life. Que él estaba dispuesto a sufrir y morir para que tengamos vida. Jesus himself said, Jesús sí mismo dijo, if you want to follow me, si quieres seguirme, this is where it starts. comienza aquí. If you want to be my follower, Si usted quiere ser mi seguidor, meet me at the cross. que me encuentre en la cruz. Because here, Porque aquí, where you lay yourself down, donde usted deja de su propio ser, where you exchange your false life for my real one, donde usted cambia su vida falsa para su vida real en mí, this is where you need a king. aquí está donde usted necesita un rey. Can I tell you right now? Yo puedo decirles ahora, You need a king on that cross. usted necesita un rey en esa cruz. Not just someone who says he is. No solamente alguien que dice que es el rey. You need someone with power over all that threatens you. Usted necesita alguien que tiene poder sobre todo lo que quiere amenazarle. Someone who, Alguien que, when you lay down your false self, cuando usted deja de su propia ser falso, is able to give you something better. puede darle a usted algo mejor. Someone who, Alguien que, when you lay down your false cuando self, usted deja su ser falso, will give you real life. va a darle vida real. Amen. Amén y amén.